Asti. Welcome back to our channel, Kiray and Kiddos. So ayan mga Chikidus, mega love shoutout sa inyo lahat. So vacation time ng mga ng family Mayora. So ayan. So dito na kami sa Autobahn papuntang Nürnberg na. So actually diretso sana kami sa Österreich so lang 10 to 11 hours parang masyadong mahaba i-drive. So na lang kami overnight muna kami tonight, then the next day is drive na naman kami para sa Österreich. So ayan. So and we will meet the two monks channel, Father Gabriel. So ayan, siya ang mag-accommodate sa amin. Sa kanya kami magstay, may accommodation si Father Gabriel doon. So we will stay there for 5 days, 4 days. We will stay there for 4 days. Then then after 4 days, sa naman kami, sa Wien na naman kami magstay ng 3 siguro. 3 nights. So ayan, it's a long drive today. So ayan si Abo. Full pa kami. And here is Risfax, Asti. So ayan, update ko kayo later mga Chikidudes. So ayan mga Chikidudes, nagutom kami. May dala kami mga sandwich, mga snacks, at saka coffee. Ayun. Kay Arn ito, yung sa akin na sa hinawakan ko pa yung coffee. So to this. Yung mga footage to Asti Ruby, snap Ruby. So nasa traffic tayo kasi yung daan is under renovation or under construction. Kaya lang 60 lang yung limit ng speed dito. So ganyan, full pack. Ayan yung internet box ko. So diba? So ayan, nabit ko kayo later on mga Chikidudes. Ayan mga Chikidudes, struggle is real. Traffic na siya. Ayan, stuck up tayo dito. Nasa parang pampam tayo na lugar. 19 kilometer na lang sana para darating kami sa hotel. Airport? Yeah, airport hotel. Ja, du bist ja das Messehotel. Airport hotel. Ja? So 19 kilometer na lang para darating tayo sa airport hotel. Kaso lang, na-traffic pa. So ayan mga Chikidudes, andito na tayo sa Nürnberg. So dito tayo magstay ng 1 night sa hotel. What hotel is that? Movenpick Hotel. Kasi hindi namin kayang i-drive ang 12 hours one way. So mag-stay muna tayo dito. Ayan si Arn. Anong pipiligrad here? 22 degrees yung dito, yung weather. Kasi hindi natin kaya i-drive one way yung 12 hours or more. Kaya mag-stay tayo ng hotel for 1 night. Stay over. So ayan yung Bahnhof nila. Train station nila. So ayan. So bye for now. Update ko kayo later. Babush. So andito na tayo mga Was hat er denn gesagt jetzt? Wo? Jetzt den Kreisverkehr verlassen. So, yung hotel namin is direct sa airport. Direct sa airport yung hotel natin. So, that's the airport, Nürnberg. And here's our hotel. So, Wo kann man da halten am Hotel? Parkhaus da unten. Hotel. So we're here. Oh, it's outside parking. Wenn möglich, bitte wenden. Das Ziel befindet sich in einem beschränkt befahrbaren Gebiet. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Wo ist denn der Eingang da? Die Garage. Ich kann doch hier halten, oder? Das Ziel befindet sich in einem beschränkt befahrbaren Gebiet. So muss nicht immer raus und hier. Into the city. So, garage tayo mga Chikidudes, parking. Destination charging. Ist da der Eingang? Yeah, here's the Eingang. Das weiß ich nicht. So it's no reservation for the park, no? Ist hier mit Tesla Strom noch? Ne, this is no. Genau jetzt ist mein. So ayan.
So ayan mga Chikiddos, andito na tayo sa hotel. Nag-check-in na tayo. May reservation naman si Arn. So ito yung we are direct sa airport. So that's a school. Ano siya? And yan yung mga flights detail. So we're going to our room. Hotel room. Sabi ka tayo. Sway, then room na sway. Good, Asti. It's the first time sa elevator. Hala, Asti. Asti, hi. Asti, oh my God. Where are we going, Asti? Oh my God. So, ayan. This is for the shoes, Sava. So, ito yung room natin, mga Chikiddos. For... Did you know ba? Yeah. Das ist 2000 schon, oder? Yeah, down here. Da hinten? Hier? Guck mal, den Hotel noch. So, ayan yung hotel room natin for one night. Oh, guck mal, we have the luggage for Asti for Barait. Wow, this is live. Das ist aber nicht, mach mal Ich kann da drauf schlafen. So, for one night stay, okay na to mga Chikiddos kaysa madisgrasya tayo for 12 hours na drive tapos inaantok na yung driver natin. So, hindi siya okay lang yan, oh. So, yung mga kiddos, tapos dito kami ni Arn, tapos si Asti, lang. So, ayan. Standard room lang yung kinuha namin. We don't need to get a suite room. Dahil nga, dahil ito yung hand wash dito. And here is the bathtub and shower. And the toilet together. Ayan, so. So, may siya dito. May big glass. Ayan. Ninok ni siya bigyan. Asa piluli ka siya, Ruby. May maliit na couch. Ito yung para sa luggage. But this time, we leave our luggage sa auto. Kasi one night lang naman. Yan lang yung pinapack up ko. So, ayan. And may may service sila. Coffee. Ayan. 3-in-1. Diba? So, yan yung airport doon. Direct tayo sa airport. Yan yung park house. So, Ruby is now relaxing. Boah, die sind so kalt. And Alex is there. Papa is there. Kaput after 5 hours drive. 7 hours later. Layas muna tayo for dinner. Punta tayo ng city at doon tayo mag-dinner. Kasi ayaw ni Arn dito sa hotel mag-dinner para na rin maka-sighting tour na rin tayo. Ayan. Asti is very worried sa elevator. I forgot my jacket. Mga Chikiddos, nandito na tayo sa Nuremberg City. Ito yung city nila. It's very old buildings. We have lots of old buildings. And yung church nila, for sure, very old din. So, good shape. Oh, here is a very old wood house. At saka may bridge glass. We have a bridge glass. Nakalimutan namin yung jacket. They have more near alte Hause als Ja, neue. die Straße geht hier unter dem Haus, das ist auch nicht schlecht. Yeah. So kahanap tayo ng restaurant na makainan. Doner! Yan, dinner ni Isnish Day Kiray. Nakamalaking Sparkastle Bank. Laki ng building yun, no? Tulisin natin yan. Tulisin natin. Bahnhof bestimmt, ja, Bahnhof. Sind alle gleiche aus, der Bahnhof, der City. It's the old train station. Ganz genau in it's all genau in here jetzt, no? Der Hamburg, ne? The train Ach, in dem Hotel habe ich gewohnt. Ja. Als ich hier war. Grand Hotel.
20 years ago daw. Yung the last time punta niya dito is 20 years ago. So, dyan sana kami pupunta guys, mga Chikidods, yung may tent. Saan ba yan? Yan. Saan ba yan? Yan, dyan sana kami pupunta, kaso lang, parang crowded. So, hindi na tayo pupunta dyan. So, maghanap kami ng ibang mapupuntahan. Much later. Yeah. Wow. So, ayan mga Chikidods, here's our food. So, that is, danke. Bayern. Oh, lecker. The sauce von Ruby is so lecker. Extra. Von Ruby. Ja. Das ist fein. Ach so, ja. Guten Appetit. Ja, danke. So, hier, David. So, Alex. Hi. Wir sind bei was? Golf? Oh, du hast eine leckere Soße. So, ayan mga Chikidods, let's have a dinner. Alex, guck mal da. So, let's have a dinner. So, I have salad here. Was meinst du Salad hier? So, let's eat. Nasti, gib ich gleich. So, ayan mga Chikidods, ubos. Gutom sila. Gutom kami. Ruby didn't eat the French fries. And Alex, yan. To share. Ja, hat Asik gegessen. Ja, da muss Mama mitgehen. Pasok na toilet. Nicht so fest. So, ayan, tapos na kayo mag-dinner mga Chikidods. Oh, mama, so, ayan, Alex. Naka-round 2 ng Sprite. Alex! Mga Chikidods! Tapos na kami mag-dinner. And it's Alex. Alex! Ha? Also, hast du vergessen? So, wie guck mal erst dahin? Ja, da Ruby geht jetzt dann. Was, Ruby? So, ayan mga Chikidods. That's all for now. So, please don't forget to share, like, subscribe to our YouTube channel, Kiray and Kiddos. So, ayan. So, sa hindi pa na-subscribe dyan, please hit the notification bell down below para ma-update kayo sa mga walang kwentang vlogs namin. So, ayan. Goodbye. Thank you for watching.